Zapaljen je gore ščapi i nanom je bio, bacio je na vrata sobna. Ono je isplodiralo, narod je plakao, naravno vrištao. Muslimanskom življu mnoga nepravda nanešena. To su ljudi koji nisu bili na ratnim dejstvima. To su bili civili, nezaštićeni ljudi, stari ljudi, žene, djevojke, djeca. To se je čulo kao krik mačaka, jako užasno. Prije burnog raspada bivše Jugoslavije, opština Visegrad u istočnoj Bosni i Hercegovini bila je mirna višenacionalna zajednica. Visegrad je nekad bio poznat po čuvenom mostu na rijeci Drini, podignutom za vrijeme otomanske vladavine. Sada je poznat kao poprište nekih od najstrašnijih zločina u ovom ratom razorenom regionu. Visegrad je, kao što vidite, grad na Drini, skroz istočno, znači u Republici Bosni i Hercegovini, prema Srbiji sa lijeve strane, a desne strane prema Sarajevu. Ovaj dio se odnosi preko mosta. Kad pređete desnom stranom kolovoz, vodi prema Međeđi, opštini Goražde, od opštine Goražde kreće se prema Rogaci, od Rogace prema Sarajevu. Smješten je, evo vidite ovdje okolna brda, ovo se zovu gore Butkove stijene, koje su jako opisane i u romanu Ive Andrića. Tako da je ovaj most poznat kao Mehmet Paše Sokolovića most u Visegradu, čuveni most, 500 nekoliko godina je star. Jako je fin grad bio dok negdje predrat, negdje je bilo, dok nije nestalo ono previranje i šta ja znam. Međuljudski odnosi su bili narušeni među ljudima, strah bio je bilo je raznih barikada, zasjedanja, saobraćaja, zaustavljanje. In the spring of 1992, there were acts of violence against the Muslim population. The JNA Užice Corps had disarmed predominantly Muslim institutions and Muslim citizens. Checkpoints were set up that stopped mainly the Muslim population, required them to show papers. If they didn't have the papers, they could not go to work. They were not allowed to leave the municipality. And this instilled a strong sense of fear in the Muslim population. Pred tribunalom je vođeno nekoliko suđenja u vezi s koordiniranim planiranjem i izvršenjem zločina širom Bosne i Hercegovine, uključujući i Visegrad. 2 od tih suđenja su vođena protiv lica za koja se smatralo da su neposredni počinioci zločina u Visegradu. Rođacima Milanu I Sredoju Lukiću suđeno je zajedno, a njihovom saučesniku Mitru Vasiljeviću, koji je prvi uhapšen, suđeno je odvojeno. And that he was a ready source of local information for the group about the location of Muslims in the area. The trial chamber is satisfied that he gave that information to the group with the full realization that it would be used by the group to persecute Muslims. Pretresno vijeće je osudilo Mitra Vasiljevića na 20 godina zatvora. Kazna mu je kasnije smanjena odlukom žalbenog vijeća. At a certain point, the Užice Corps leaves Visegrad and leaves paramilitary formations in place. A number of local Serbs join these paramilitary formations, and this further increases the sense of fear in the Muslim population in the municipality. The prosecution alleged that Milan Lukic was the leader of a paramilitary formation called the White Eagles, or the Avengers, and that Sredoje Lukic, who was also Milan Lukic's cousin, was a member of that formation as well. He was also at the time a policeman in the Visegrad police force. The prosecution also alleged that Mitra Vasiljevic had been part of this group to some extent. He was originally a waiter at a cafe in Visegrad. At this stage of the tribunal's history, these courts have heard many accounts of the atrocities perpetrated during the conflicts in the former Yugoslavia.
But even the most seasoned judges, prosecutors, and practitioners pause at the mention of the crimes perpetrated in Visegrad. Crimes which reached an unprecedented peak of capricious cruelty not seen anywhere else. Dokazi izvedeni na suđenjima u predmetima Vasiljević i Lukić ukazuju na to da je broj proizvoljnih ubistava i nestanaka dosegao vrhunac u maju i junu 1992. Around this time, it became a frequent occurrence for Milan Lukic and men from the Lukic group to go to the factories like Varda, like Turpentine, identify Muslim workers, and then drag them away to their death. On 7 June 1992, Milan Lukic, together with 2 other armed men, rounded up 7 Muslims in Visegrad and brought them to the bank of the Drina River, where they were lined up and shot. And as a result of this, 5 of these men died. The trial chamber found that Milan Lukic had led the events that led to this execution. Onda je potjerao prema Drini. Pred sobom isto opet kovce. On je išao iza njiha. I dotjerao je na obalu Drine, ta je obala Drine meni sve na pogledu. I potakmio je jedan do drugoga, malo je razmako, nisu bili blizu jedan do drugoga. I jednog po jednoga ga je ubio, sve ubio i onda je okrenuo rafal i pobio te ljude. Kasnije, kad se je vraćao od njih, onda je pucao na nas, naišla je od Memišević i Brišima žena i šćerka. I stajale smo, njegova je šćerka pomagala i vikala babo, babo. On se je okrenuo kad ga je počerao prema Drini na to dijete, kad je dijete plakalo. Dolje kad je pobio, kad se je vraćao od Drine, onda je pucao na nas. Mi smo polegli po zemlji, samo je ono fijukalo. Relatives and friends of the victims recovered the bodies from the river later in the day. At the spot where they were killed, they found the identity cards of the victims lying on the dirt of the riverbank. Mnogi od ubijenih jednostavno su bačeni u rijeku Drinu. Među stotinama tijela koja su izvučena iz rijeke, samo je jedno pripadalo osobi srpske nacionalnosti. Mr. Polio, when you and a group of men pulled bodies out of the river in June and July 1992, can you tell me how many bodies you were able to retrieve? 180, možda i nešto lešio. And of those, how many did you personally recognize? Pa blizu 50. And did you know where those victims had come from? Sve su došle Drinom iz pravca Visegrada. The trial chamber found that a large number of the witnesses to be called in the case had legitimate security and safety concerns. And as a result of that, the chamber granted protective measures to them. It was actually quite a majority of the witnesses that received this type of protection. It's a huge, problems when a trial started. Before trial started, we start preparing for the case. After Milan Lukic was arrested, and witness victims, they simply did not want to come and testify. The reason was security concerns. They really think, they will go back to Visegrad one day, live in their houses again. And they are scared, they are afraid because they have to live with them again, with the neighbors, Serbs, and they will put their life in danger. Not only them, it's their families as well. So that is a main major concern.
The trial chamber heard evidence about a very large population shift that began during the spring in 1992, with Muslims fleeing the municipality as a result of the fearful atmosphere that reigned in the municipality at the time. There were many incidents of very serious crimes against Muslims, including killings and rapes, beatings, and similarly serious crimes. Of all ethnicities, Muslims practically entirely left the municipality. And of course, the Serbs, 97% of Serbs stayed in Visegrad. To je bila najbolja čaršija za koju sam ja saznao. To je bio mali grad, fin, lijep, fino se živilo među ljudima, bili dobri odnosi među ljudima. Život, što kažu, najljepši dio života sam ja proveo u ovom gradu. 20 godina sam radio kao profesionalni policajac na ovom dijelu ovdje grada i opštine i porodica. Imao sam kuću ovdje u naselju Pionirska u Visegradu, nedaleko od one lomače gdje su zapaljeni moji 70 civila tu u toj kući. Pretresno vijeće je čulo svjedočenja o grupi ljudi, većinom žena i djece iz naselja Koritnik oko 6 km sjeverno od Visegrada. Oni su u Visegrad došli tražeći zaštitu Crvenog krsta, nakon što ih je jedan od njihovih komšija Srba upozorio da predstoji etničko čišćenje. Rekao je da moramo se seliti, da je to kao etnično čišćenje. Sad ja nisam znala ni šta mu je etnično, ni šta nije. Uglavnom smo se spremali da krenemo. Malo poneste hrane, za jedan dan, dva, ići ćemo kao u kladanj. Jednostavno nisam znala šta je rat, nisam ga upamtila ko je znao šta je rat. Od stariji ljudi kaže mi se više ovdje ne vraćamo, a mi mlađi nismo ni razmišljali, hajde to će biti jedan dan ili dva pa će opet doći kući. Narod je davao ključeve komšijama tim Srbima, evo vam čuvajte ili uzmite po volji, možda ako dođemo opet naše i jesti tako. A jesu se rasturile žene da pljačkaju imovinu, da nosi, to sam i vidjela. Grupu koja je došla u Visegrad tražeći spas, Lukićevi ljudi su primorali da uđu u obližnju kuću. To su sve ljudi bili i žene iz susjednih sjela. Bilo je galama, bila je masa naroda, mnogo naroda, preko 60 ljudi, zato što su svi ovi Milanovi pripadnici iz Milanove grupe bili ljudi naoružani s puškama, s bombama. Oni su uvijek tako svaki dan i hodali u uniformama. Neobrijani, raspušteni, da su i mene plašili. Svi smo stali u jednu sobu. Milan je Lukić bacio krpu na sto i rekao je sav nakit i sve pare da date ovdje kod koga šta nađemo, metak vam je u čelo. Kao skidat ćemo vas da vidimo da niste šta ostavili. Please tell us what happened in that adjacent room with Milan I SREDOJE. Sjedio je za stolom i kako smo ulazili morali smo se skidati do gole duše i gole. Da igramo, da plešemo, da vrijeđali su nas naravno. Srbin sa brkovima rekao Lukiću, našao sam ti jednu dobru. Lukić je ga pitao koji broj nosi. Ne znam šta im je to značilo, samo ga je to pitao i onda su se smijali i izveli su jednu iz kuće djevojku i otišli su svi sa njom vani. And you say you knew who the second girl was as well. You don't have to say her name, but you knew her? Da, dobro sam je poznavala. Lukić je nju vodio i prije toga i ona je pobjegla od njega da se sakrije kod nas u selo. I tako je da je bila sa nama u grupi kad smo pošli za Visegrad. Now, when the first girl was brought back, did you have a chance to speak with her or see her? Da, sjedila sam pored nje,
plakala je i rekla mi je da su je silovali. Rekla mi je, ne do Bog da se vama to dogodi. Kao rekli su joj, zašto nisi nečim namazala lice, pa se to ne bi silovanje dogodilo. I nećeš samo ti tako proći, sve će proći djevojke tako ko ti i žene. Kasnije te večeri prestrašena grupa opljačkanih i zlostavljanih ljudi prebačena je u kuću Adema Omeragića. As this group of Muslims were herded from the first house, they were brought into a house, an abandoned house on Pionirska Street, by a number of armed men, which included Milan Lukic and also Sredoje Lukic. At some point in time, did you exit that first house? Izašla sam, rekao nam je, pokazao rukom kao idite dole. Onda sam pravo ispred sebe vidjela dole, ne znam tačno koliko udaljenosti, plavog Srbina kojeg sam opisala da stoji, ima veliku bateriju, osvjetljava put kuda idemo i osvjetljava nas i oko njega sve je bilo svjetlo, tako da je se sve dobro vidjelo. Taj prostor je bio čitav natkriven svjetlo. Rekao nam je da idemo prema njemu. So what happened next? Znala sam ako priđem dole na svjetlo i do plavog da mi nema spasa. Ja nikad se nisam bojala smrti i nisam bježala, samo sam se bojala silovanja. I mislila sam da će nas, ako dođem do njega, da će nas razvojiti, djevojke odvesti kao što su to i radili. Onda sam se okrenula prema kući i pogledala u Srbina koji je bio ispred vrata sa brkovima. On je primijetio kao da sam ja na tren zastala, pošao je nekoliko koraka iza mene. Ja sam nastavila ići, ponovo sam se okrenula, on je gledao u kuću. Plavi Srbin je isto me posvjetlio baterijom, ispuštao je bateriju, u tom je momentu kao oborio pogled. Ja sam iskoristila tu priliku, pretrčala sam jedno 10 metara na lijevu stranu i bacila se iza jedne šupe. Ostatak grupe nije bio te sreće. Pretresno vijeće je čulo svjedočenja da su bili zabarikadirani u kući Omeragića u Pionirskoj ulici. Tepih je prethodno bio natopljen zapaljivom materijom. There were already a number of persons detained in this house. And the group from the Memic house had to be physically squeezed into the bottom room of the Omeragić house. It was clear to one of the witnesses when she entered that the carpet had been soaked with some volatile chemical, that the windows, they had been barricaded. Pa ne znam da li bi moglo biti poznato, ali je strašno, mislim, smrdilo i gušilo. Kakva je smjesa, ja ne znam, samo je opasno bilo i pripinjalo je za noge kad se ulazio za obuću. What was the approximate number of people in that room? Pa 65, 70, da li je bilo, da li nije, ne bi to. Uglavnom znam da je nas je bilo 65. I'd ask you now at this point to take us back to what occurred in that room after all of the people from Koritnik were placed in the room of the Omeragić house. Pa narod je pomagao, plakao, jer je stari ljudi koji su upamtili rat, kažu da nas mogu klati, zapaliti, plakali su, vrištali. Pa prošlo je jedno kratko vrijeme, Milan Lukić je donio neku napravu, dobro sam vidjela prema sjenu, kao četvrtasta, kao neka bomba, zapaljen je gore ščapi i nanom je bio, bacio je na vrata sobna. Ono je isplodiralo, narod je plakao, naravno vrištao. The flames quickly engulfed the solvent-soaked socks of the victims and the house itself. Bila je velika paljba.
veliki dim, velika pucnjavina, eksplozije. Oni su planirali taj dan, oni su sve to pripremili. Oni nisu mogli narod za 5 minuta da skupe masu ljudi. One woman beat and struck the glass with her hands until the glass shattered, and she and her son climbed out of the window and fled along the creek bed. Another young boy showed his mother to that very same window and jumped out first and ran as quickly as he could down the creek bed and up to a small hill across the gully. He did not see his mother climb out after him. He did not see when she was shot by Milan Lukic. Poslije sam ja izišla isto na prozor. Gospodin Milan Lukic je pucao i na jedan i na drugi. Tako kad sam skočila sam pred njega, nije bio od mene daleko 2 do 3 metra. Udario me je metak u lijevu ruku. Mislila sam tog trenutka da sam poginula jer me je trnac ufatio. Tako sam pala pod jednu zohvu, potok skolutala se jer je malo strančica ispod prozora gdje sam iskočila. Ispod te zohve u potok sam se svaljala i najvjerovatnije me ona voda malo havizala. Vidim, ono me je prošao trnci i ono glavom klimnem, glava nije ranjena, ali ruka je krv šiba na sve strane. Pušilo je se još uvijek, osjećao je se od ljudi, osjećalo je se čudno u dimu. Imala sam priliku da vidim kako kuće druge gore, da se osjeća drvo ili lamperija ili nešto, ali u ovom dimu je izgoretina, ljudska izgoretina, osjećalo je se to u dimu. Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana, koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela. Od Senada Kurspahića je tu dijete. Tako da sam niz potok sišla, kontala sam da me neće naći vodom, sjela sam u onu vodu, jedno više od pola sata dok je kuća gorjela, narod plakao, tako da sam se svukla u jednu kanalizaciju i tu sam upala i ostala 3 dana i 3 noći. Tu sam se i ucrvala. 3 put od gladi nesvijestila. Jedva sam se razabirala. Jednom sam pala pod vodu. Tamo je voda najvjerovatnije ohavizala. Vjerovatno ne bi ni došla sebi. Nisam jela šta ni pila. Pila otpadnu vodu kad oženi. Her young son on the crest of that hill could not see her and cried as he watched the house burn. It would not be until 3 years later, in 1995, when that mother and that son would learn that each had survived this Holocaust. Here on slide number 25, you can see photos of just some of the victims. The oldest about 75. The youngest had yet to see her 3rd day in this world. This young infant of only 2 days was one of 51 members of the Krspahich family that was burnt alive that night. 51 members of a single family. Krspahich, can you see the list of 51 names on the screen before you? And can you confirm that in fact your father Hasib Krspahich survived the Pionirska fire? Da, to je moj otac, da.
For some time after the Pianesca fire, did you believe that in fact your father had died during that fire, together with your mother, your two sisters, your nephew and many other relatives? Povjerovao sam to zbog toga što neizvodljivo bilo da sam izađe iz te vatre jer je bio stvarno slab, 70 godina star, bolestan, tako i povjerovao sam da je on tu bio. I kad su ubacili detonaciju i zapalili, vrata se otvorila, babo je ranjen izašao iz te vatre. Otac je moj dao mi na amanet, kaže, Uso, ja sam u godinama, ne znam hoću li živjeti, ostavljam ti na amanet da ovo kako sam ti ispričao, da to sve ispriča, da se zna kako su nas radali i da ima trag od toga. Istražitelji i tužioci tribunala i sudova za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji čuli su svjedočenja o tome da je Lukićeva grupa za svoj štab koristila hotel Vilina Vlas. Svjedoci su govorili o strašnim mučenjima i sistematskom seksualnom nasilju počinjenim u ovom nekada idiličnom okruženju. The trial chamber actually heard a lot of evidence about sexual crimes in Visegrad during the relevant time period. These crimes did not form part of the indictment against the two accused as the case went to trial. Initially, they had formed part of the case, of the prosecution's indictment. But some 2 years before the trial began, the prosecution, in an effort to reduce the size of the indictment, decided to remove, among other crimes, the sexual allegations. Very shortly before trial, they decided to try to add those charges, among others, to the indictment again. But the trial chamber found that that would be unfair to the accused on the eve of the trial, effectively, to add a very large amount of serious allegations. So that request was denied. But the trial chamber found and received a very large amount of evidence of crimes that were not charged in the indictment, sexual crimes, but also other crimes. And so decided to set out all of this evidence in the judgment, but because these crimes were not charged in the indictment, the chamber could not enter any findings of guilt with respect to Milan Lukic or Sredoje Lukic regarding these crimes. The Bikovac area of town lay south of the town center on a picturesque hill overlooking the town and the old bridge. As their sweep over the Muslim population of Visegrad continued, they worked with their men during the day to visit Muslim households, identifying them and robbing them of their remaining money and valuables. Only 2 weeks after the Pionierska Street incident and the house burning on that street, on the 27th of June approximately 1992, a group of armed Serbs herded yet another group of some 60 Muslims into an abandoned house in the Bikavac neighborhood of Visegrad. Tokom suđenja, vijeće je saslušalo užasavajuće svjedočenje jedine osobe koja je preživjela drugu živu lomaču, svjedokinje VG 114. Milan Lukic came to the house where she had gathered with other Muslim women. And as they searched the house, VG 114 hid on a balcony, wrapping a curtain around her and her 9-year-old sister. Once all of the Muslims in that area were gathered into the house at approximately 9 in the evening, it was boarded from the outside. But before the house was boarded shut, Milan Lukic selected approximately a half dozen young girls and placed them in a van. Bila sam u blizini jedno 5 metara, možda i bliže. Tu je bilo dosta žena, djeci, mladih djevojki. Bio je Milan Lukic, još je bilo, ali njih nisam drugi poznavala. Utjerali su taj narod u Mijehe Aljića kuću. Sve sam gledala. Kad su utjerali taj narod u kuću, sakupili su. Milan Lukic je rekao,
što više dajte naroda iz župi. To se zove, naziv je župe Gostilja, Velika, Mala, Žlijeb i tako dalje, da ne bi nabrajala, to se zove župa. I utjerali su taj narod u kuću, bio je već mrak. The window closest to the VG-114 was shuttered with a garage door. The armed group blocked the entrances and the windows to this house, shot at the house and threw in hand grenades. Čula sam iza Mehe Aljića kuće da se je lupalo kao čekić, kao nešto jači predmeti i vrata su se zatvorila odjedanput jednom. Nije prošlo 10-20 minuta, auto se je upalo, oni su otišli, kuća je planula. Jedni su je posipali benzinom, ali sam čula i vidjela da su svjetlijeći meci sipali po kući i to je odmah u plamenu gorelo. The flames quickly spread, engulfing first the clothes of the victims and then their very skin. As VG-114's efforts to keep the flames off of her 9-year-old sister proved futile, she considered that her last act alive should be to try to climb out of the window, now fully inflamed house, and warn the Muslims in the adjoining streets to flee for their lives. Kuća je u plamenu gorela. To se je čulo kao krik mačaka, jako užasno. When she managed to escape the inferno in that house, she was very badly burnt and also injured by shrapnel. After having hid for a while, she went around in the neighborhood and told people what had happened. And then she eventually came to the command post of the territorial defense, where she encountered lots of Serb soldiers. And she asked them to shoot her. Eventually, one young Serb soldier took pity on her and hid her in an abandoned house nearby, where she was cared for by 4 elderly Serb women. Eventually, at one point, a doctor and a nurse came and treated her. And they also told her that they could not take her to the hospital because she was a Muslim. Ova dva zločina ostavila su neizbrisiv trag u istoriji sukoba u bivšoj Jugoslaviji kao jedna od najokrutnijih i najnečovječnijih dijela u skorijoj istoriji. Počinioci tih dijela nastavili su napade na muslimansko stanovništvo. Da je u Visegradu gradu među muslimanskom življu mnoga nepravda nanešena. To su ljudi koji nisu bili na ratnim dejstvima. To su bili civili, nezaštićeni ljudi, stari ljudi, žene, djevojke, djeca. Lukić i Lukić, oni se nisu borili rodoljubivo za svoje teritorije, za Srpsku republiku. Oni su radili masakre, ubijali nedužno stanovništvo. Juni, juli, avgust, mjesec. Nije postojalo više ni jednog muslimana u gradu Visegradu. Ni djeteta, ni starca, ni starice. Svakodnevno je bilo streljanje na Drini. Svakodnevno, posle 3 sata, bilo je streljanje preko 100 muškaraca iz preduzeća Varde, iz grada, sa sela. Svakodnevno Drina je sva bila pjenušava i od krvi. Godinama nakon što su tribunalove istrage zločina u Visegradu bile okončane, nevladine organizacije i dobrovoljci nastavili su potragu za posmrtnim ostacima građana u jezerima, rijekama i pećinama na tom području.
Pretresno vijeće u predmetu Lukić. Lukić je prije donošenja presude uzelo u obzir i argumente odbrane, koji su uključivali alibi, poricanje incidenata paljevine i zamjenu identiteta. Tužilac je izvršio inspekciju svih dokumenata koji su usvojeni kao dokazi i odbrane za podršku alibiju i niti jednom nije osporena autentičnost. Želim da istaknem da svedoci alibija jesu dali konzistentne iskaze koji jasno potvrđuju alibi Sredoja Lukića da on 14. i 27. juna 1992. godine nije bio u Visegradu, već da je bio u Srbiji, u Obrenovcu i Beogradu. He grew up with Muslims all around him. They were his friends in elementary school. His first teacher was a Muslim. His first friendships were Muslims. His first girlfriends were Muslims. So why would he be accused of such a thing? Well, there's several explanations to that. One of which is that Milan Lukic is about one of the most common names in Serbia or Bosnia. Lukic being incredibly common, Milan being incredibly common, and both together being very common. Na jednoj od statusnih konferencija održanih tokom suđenja, Milan Lukić je u svoju odbranu izjavio sljedeće. Ja sam rođen borac, kroz život uvijek sam se borio za istinu i pravdu. Jedina moja borba sada je da se sazna prava istina o zločinima koji su počinjeni u Visegradu nad nevinim muslimanskim narodom. Dvadeset godina nakon što su zločini u Visegradu počinjeni, izrečena je presuda u predmetu Lukić i Lukić. The perpetration by Milan Lukic and Sredoje Lukic of crimes in this case is characterized by a callous and vicious disregard for human life. The chamber has found that Milan Lukic personally killed at least 132 Muslim people. The Milan Lukic defense challenged the very occurrence of the fire in Adem Omaradžić's house through a number of experts who visited the site in January 2009. Under cross-examination by the prosecution, the experts qualified their conclusions to such an extent as to render their overall findings practically without foundation, including agreeing that a fire could have taken place and that an incendiary device exploded in Adem Omaradžić's house. Sredoje Lukic presented alibis for the Pioniska Street and Bikovac incidents. In light of its majority finding that the prosecution has not proved beyond reasonable doubt that Sredoje Lukic was present at the Bikovac incident, the trial chamber has not made any findings in relation to the alibi for the Bikovac incident. The Pioniska Street fire and the Bikovac fire exemplify the worst acts of inhumanity that one person may inflict upon others. In the all too long, sad, and wretched history of man's inhumanity to man, the Pioniska Street and Bikovac fires must rank high. At the close of the 20th century, a century marked by war and bloodshed on a colossal scale, these horrific events stand out for the viciousness of the incendiary attack, for the obvious premeditation and calculation that defined it, for the sheer callousness and brutality of herding, trapping, and locking the victims in the two houses.
thereby rendering them helpless in the ensuing inferno, and for the degree of pain and suffering inflicted on the victims as they were burnt alive. There is a unique cruelty in expunging all traces of the individual victims, which must heighten the gravity ascribed to these crimes. The trial chamber finds Milan Lukic guilty. The trial chamber sentences Milan Lukic to a term of imprisonment for the remainder of his life. The trial chamber finds Sredoje Lukic guilty. The trial chamber sentences Sredoje Lukic to a term of 30 years of imprisonment. Nakon presude pretresnog vijeća počeo je žalbeni postupak. Branilac Milana Lukića iznio je 8, a branilac Sredoja Lukića 15 žalbenih osnova. Branilac Milana Lukića osporio identifikaciju svog klijenta od strane svjedoka u sudnici, tvrdeći da su te identifikacije prejudicirale postupak protiv Lukića. Pretresno veće je prihvatilo tvrdnje o prepoznavanju, od kojih su mnoge iznete godinama nakon predmetnog događaja, a da nije oprezno ispitala osnove za takve tvrdnje, odnosno razmotrilo mogućnost da je došlo do slučajne ili kakve druge greške prepoznavanja. Dans le cadre des premiers et deuxièmes moyens d'appel soulevés par Milan Lukic, la Chambre d'appel rejette ses griefs concernant la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l'alibi invoqué pour les événements de la Drina et de l'usine Varda ne pouvait raisonnablement pas être considéré comme crédible. De plus, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance n'a pas en soi commis d'erreur en autorisant l'identification dans le prétoire. Cela étant, elle rappelle que ce type de preuve ne doit se avoir accordé que peu de poids, voire aucun. S'agissant du troisième moyen d'appel, soulevé par Milan Lukic, concernant les événements de la rue Pionirska, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a conclu à bon droit que l'alibi invoqué ne pouvait raisonnablement être considéré comme crédible, que les témoins avaient identifié Milan Lukic pendant les faits et que celui avait mis le feu à la maison d'Omeragic. La Chambre d'appel estime cependant que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que 59 personnes étaient mortes dans l'incendie et elle conclut pour sa part que le nombre de victimes s'élevait à 53. The chamber concludes that Mr. Lukic was present during the transfer and thereby aided and abetted the commission of the murders. Well, I don't see the evidentiary connection, the causal link between the simple presence at the transfer and the aiding and abetting the commission of the murder, because there's no evidence to establish that Lukic Sredoje's alleged knowledge of the murders was in evidence. S'agissant de la présence de Sredoje Lukic pendant le transfert des victimes à la maison Omeragic, la Chambre d'appel, les juges Guney et juge Morrison étant en désaccord, estime également que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur en concluant qu'il se trouvait sur les lieux et qu'en étant présent armé à la maison de Memic et en particulier au transfert des victimes.
Sredoje Lukic, AED, et encouragé les meurtres commis dans la maison Omeragic en y apportant une aide matérielle. Si la Chambre de première instance a eu tort de ne pas se prononcer sur la question de savoir si les actes de Sredoje Lukic ont eu un effet important sur la commission des crimes, la Chambre d'appel estime que cette erreur n'invalide pas le jugement. Žalbeno vijeće je odbacilo sve žalbene osnove Milana Lukića i potvrdilo mu kaznu doživotnog zatvora. Nakon što je vijeće odbacilo većinu žalbenih osnova koje je uložio Sredoje Lukić, kazna mu je smanjena sa 30 na 27 godina zatvora. Prema navodima tužilaštva, napadi na muslimane Visegrada bili su dio šireg plana napada na nesrpsko stanovništvo Bosne i Hercegovine. A joint criminal enterprise in which certain core members shared the intent to remove large populations of non-Serbs, mostly Muslims and Croats, from their homes and land by force. Biljana Plavšić bila je među vodećim političarima bosanskih Srba. Bila je članica kolektivnog predsjedništva Bosne i Hercegovine i članica tročlanog predsjedništva Republike Srpske. Izjasnila se krivom za svoju ulogu u zločinima. The accused, acting individually and in concert with others in a joint criminal enterprise, and aided and abetted persecutions of the Bosnian Muslim, Bosnian Croat, and other non-Serb populations of 37 municipalities in Bosnia and Herzegovina. Momčilo Krajišnik je bio član rukovodstva bosanskih Srba tokom rata. He had the power to intervene, but he was not concerned with the predicament of detained and expelled persons. Mr. Krajišnik wanted the Muslim and Croat populations moved out of Bosnian Serb territories in large numbers and accepted that a heavy price of suffering, death and destruction was necessary to achieve Serb domination and a viable statehood. When the crimes are committed in Visegrad, it's not only Milan Lukic, Sredoje Lukic and Mita Vasiljevic. There were local Serbs also, were in their group, and they also committed crimes, killing and the rape and torture. So tribunal was not able to, indict all of them. The other low-level perpetrators, they were indicted by Bosnia, court, and when they indicted, a lot of local, Serbs who committed crimes, and they needed a lot of material from the tribunal. We already collected, and then we already done many things. So we share all the information, whatever they need. We assisted them with all the information we had. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine trenutno provodi istragu u 10 predmeta protiv većeg broja lica za krivična djela ratnog zločina sa područja Visegrada i još je 6 prijava za krivična djela počinjena na području opštine Visegrad. Procjenjuje se da od ovog broja predmeta veliki broj predmeta se odnosi na krivična djela ratnog zločina koja su počinjena na području opštine Visegrad, a posebno je također veliki broj predmeta koji se odnose na krivična djela ratnog seksualnog nasilja. Tako da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine posvećeno tome da u narednom periodu privede kraju započete istrage i donese odgovarajuće odluke i u takvim predmetima, odnosno predmetima koji spadaju u tu kategoriju. Odjel za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine osudio je 6 lica za zločine protiv čovječnosti počinjene u Visegradu, od kojih 4 po optužbama koje uključuju seksualno nasilje.
ovim suđenjima tribunal je utvrdio činjenice o progonima, istrebljenjima, nečovječnim dijelima i okrutnom postupanju nad muslimanskim stanovništvom Visegrada tokom 1992. godine. Te činjenice su pomogle da se pravdi privedu i neposredni počinioci ovih zločina i rukovodioci koji su ih planirali. Nalazi tribunala će i dalje biti korišteni u krivičnim gonjenjima pred sudovima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. A što se tiče suđenja ovo, jedino je ostalo to da se može dokazati da nije bilo suda međunarodnog u Hagu, to oni bi još hodali po slobodi, još bi radili šta su htjeli.